Oke. Nah, there are 4 steps di situ. Mohon maaf, hanya diberikan 4 saja nih Bapak Ibu, karena waktu 1 jamnya sangat kurang. Jadi, if you want more, if Bapak Ibu butuh banyak, next time we can give you the other steps ya. Jadi ada 4 poin di situ. There are 4 steps to contextualize learning English atau boleh English learning. The first one, sudah disampaikan bahwa you need to know your goal. Oh, belum, bukan goal dulu. Yang kedua itu ternyata fokus, Bapak Ibu. I lost my focus. So sorry. Focus on your skill you want to achieve atau boleh emphasize to study. Focus on the skill you want to achieve. Berarti kalau lagi pengen fokus speakingnya di boost, berarti khusus taking the speaking class. You think so, Miss Agnes? Atau kita latihan bicara terus? Lalu bagaimana kalau grammarnya kurang tepat nih, Miss Agnes? Karena kan kita perlu fokus. Karena in dunia sekarang, the most important thing is we can communicate. What do you think of that? So how could we focus on our skill we want to achieve? Okay, I would like to give the overview first. Okay. Most of the people, when they want to learn English, I don't make the generalization ya. Saya nggak buku bikin generalisasi, tapi berdasarkan dari apa ya, fakta-fakta atau pengalaman-pengalaman yang ada ya. Mhm. Many people, let's say, when they want to speak English, they are worried about grammar. Ya. Doesn't mean that grammar is not important. Enggak juga. Karena kalau kita grammarnya acak-adul dan misalnya maksudnya ya, maybe you have been fluent, but you don't pay attention on the grammar, ya maybe it will lead to the misconceptions. Karena grammar juga Mhm. akan mempengaruhi ke accuracy di sini. But if this is just for the beginner who is about to start to walk. Ya. Oke, atau misalnya nih, orang yang mau baru mulai latihan lari gitu ya. Aduh, nanti harus latihan ini, latihan ABC drill, latihan teknik segala macam. Nggak usah mikirin itu dulu deh. Konsisten aja dulu. Start on the practice. Okay, so if in this case, the focus, for example, for many people, yeah, for the practicability is for, making your English to be more fluent, especially on the speaking. And then you feel like that your English as the starting point, atau mungkin Bapak Ibu merasa bahwa um, level bahasa Inggrisnya itu masih AU gitu ya. Masih di level beginner. A1 or let's say A1 ya. Kalau di bahasa Inggris itu kan level bahasa itu dari A1 sampai C2. C2 tuh udah level dewa katakanlah. Masih merasa di level A. Level 1 lah ya kalau kita main game. Ya udah, latihan aja dulu. You can try to Betul. express your thoughts in this case. So focus on what you want to achieve. Misalnya Mhm. Bapak Ibu atau teman-teman di sini aku pengen someday I wanna continue my study overseas, pengen studi ke luar negeri. Nah, sebelum mikirin ke IELTS, sebelum mikirin ke grammar, sebelum mikirin ke yang lain-lain, ya focus on the English. You can try to improve on your speaking and also, Ya. ya of course, the writing and the others. Fokus dulu, latihan yang paling basic dulu, skillnya mau kemana gitu. Betul. Yang paling susah adalah konsistensi. That's the point ya. Mau mulai segala sesuatu kalau tidak konsisten itu rasanya hasilnya kurang maksimal begitu ya, Miss Agnes. Mhm, So exactly. we need to consistent in the process. Jadi kalau memang fokus on the speaking, Bapak Ibu bisa mulai dengan start from the basic like I did before based on my experience again and again. I start to communicate with myself. Kalau proses saya dulu nih, Bapak Ibu, prosesnya I don't have any partner. I don't have family that support me in speaking English. So they don't support me. So how could I start? Based on my experience, I just start myself. Jadi mulainya benar-benar sendirian ya, Pak Bu. Kalau lagi nggak ada orang atau nggak lagi jemur baju di atas, di lantai atas, itu lagi sepi nih Bapak Ibu. Sambil melihat apa yang saya lihat, oh saya melihat burung. I tell the story about the bird. The bird is flying, and I think the color is beautiful. Bisa dimulai dengan simple thing. Kalau memang Bapak Ibu mau fokus pada speakingnya dulu nih, to boost your speaking, or even you would like to boost your confidence, you can also try to speak by yourself. Karena berbicara dengan diri sendiri pun, it can also help to boost our skill as well. Still,
If someday you have a turn, bisa Bapak Ibu ikut English Club. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Miss Agnes, harus dengan grammar yang tepat. Tapi untuk beginner, you don't have to focus to the grammar. Kalau menurut saya nih, ini nanti boleh nih Miss Agnes boleh. Oh, enggak begitu nih Miss Rida. Boleh dengan senang hati direspon ya. If based on my experience, if we start from the basic, kalau benar-benar mulainya dari basic, I don't really care the grammar as long as I try consistent and I get improved day by day. So the next after I am confident, then I learn the grammar. Jadi kalau basicnya saya tidak fokus pada grammarnya, mungkin grammarnya nanti akan fokus saat sudah merasa, oh ternyata sudah pede nih ngomong bahasa Inggrisnya. Ternyata basicnya udah mampu, mau ditingkatkan lagi next levelnya boleh baru fokus on the grammar. But for the beginner, at least you try to consistent first in your process. That's it. All right, that's the first point that we need to focus on what the skill that we want to achieve. Atau kita mau fokus kemana nih belajarnya. Bapak Ibu bisa siapkan dulu nih, fokuskan dulu nih. Oh ternyata conversation deh kayaknya. Atau enggak grammar dulu. Karena harus mengajar. Boleh seperti itu. Bapak Ibu bisa pilih, you need to focus on your skill that you want to achieve. The second one, kita langsung kedua nih. Set the goal of your study. Ternyata harus difokuskan on the tujuan, bukan on the tujuan, pada tujuannya in learning English. How can we set up our goal nih, Miss Agnes? Set up the Okay. goal. Okay. First, after we make English as our habit, of Mhm. course, we will have, or let's say we will upgrade our vision and mission. Ya, It's not a mission impossible, but it's mission impossible. mhm. Okay, maybe all of you have already learned English and you feel like, you have already feeling better and more confident in speaking. Nah, biasanya kita kan akan ada expectation lain yang mungkin mau kita capai. Misalnya buat teman-teman yang baru fresh grade di sini. Aku pengen nanti bisa, apa ya, kerja di multinational company. Nah, multinational company most likely will require you to be active in speaking because most likely we will have more, meetings or coordinations with the foreigners. Mungkin nanti ada teman rekan kerjanya dari India, dari Cina, dari manapun itu. Oke, simpelnya gitu. Mungkin ada keinginan lain. Jadi itu yang bisa set the goal. Atau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang pengen melanjutkan studi lagi, cari beasiswa. Cari beasiswa itu untung-untungan ya. Ada yang mungkin Betul. 1 tahun, 1 periode langsung keterima. Ya, katakanlah itu 1 banding sekian. Tapi buat orang Mhm. lain, itu bisa persiapannya 2 tahun, 3 tahun. Bikin esainya itu bisa many rejections. Nah, itu kan kita butuh proses untuk belajar. And one of those is maybe we also need to set the goal. If you want to prepare for your scholarship, then set on that goal, stick to it, and you know how you can try to improve on the learning, especially the English. Gitu. Set the goal. Interesting. Jadi untuk interesting. Karena memang kalau ada tujuan itu nanti perjalanannya mudah begitu ya, Miss Agnes. Mm-mm. Kalau tidak ada tujuan, jadi kita bingung nih mau mulai dari mana, harus seperti apa. Nah, kalau so that means that you need to set up your goal. Things that you do really focus. Yang kedua adalah benar-benar harus fokus pada tujuannya. Let's go to the next one. We have number 3. Kita langsung ke nomor 3 nih, Miss Agnes. We need to focus to the third one. Choose the relevant references for your study. How could we choose? How could we know this is the relevant references? Gimana nih Miss Agnes caranya nih memilih referensi in learning English, the relevant one? Okay. Okay, sekarang let's say ya, we are living in the era with many information. Ya. Over information. Sekarang itu kita hidup di zaman yang over informations. Nah, there are many informations, but the difficulty is finding and filtering which one is the maybe will be relevant for our study. Oke. Mhm. Oke, as simple as mungkin bisa kalau untuk apa ya?
simple misalnya teman-teman pengen belajar uh, listening misal, and then you want to have a more insight. Salah satu yang biasanya saya sarankan untuk murid-murid itu misalnya, coba deh kamu harian dengerin podcast, coba dengerin dari TED Talk. TED Talk is actually one of the good channel, let's say, that they will invite many great public speaker. Jadi Mm, ketika teman-teman dengarkan TED Talk atau melihat TED Talk setiap harinya mungkin ya, kita akan dapat pertama insight baru, yang kedua learn about how the great public speaker deliver their message. Jadi kita nggak cuma belajar tentang listening, kita nggak hanya belajar tentang vocabulary, we're mm, not only learning about the new knowledge, but we also can learn. And maybe kalau teman-teman ada, "Oh, ini gaya bicara bapaknya ini keren banget nih. Kita bisa nih coba untuk inilah cari ini ya sosmednya mereka atau betul. YouTube-nya atau kita bisa ikutin ya. Oh, cara ngomongnya gini. We can learn from them. Gitu. Jadi Wah. misalnya itu salah satu contohnya. Tapi saya percaya banyak juga references bagus yang tapi kita nggak bisa menentukan ya bahwa ini nggak bagus lah buat aku. Mm, Mungkin mm. yang itu ini nggak bagus buat teman-teman, tapi buat teman-teman yang lain mungkin itu bisa bagus gitu. Okay, so that's the way how we find out the references, the Mhm. relevant one, the relevant references. Karena memang benar nih Miss Agnes. In learning English, karena kan kayak aku nih Hmm. orang Jawa, nah ya, saya kan orang Hmm. Jawa Timur nih. Orang Jawa Timur bicaranya selalu ada medoknya. Medok tuh logat Jawanya kental kelihatan. Tapi Thick kalau nggak accent. ada, yes. So when we don't have the speaker references, yeah, we will do the speaking like Japanese, like my mother tongue style. Jadi caranya dengan bahasa ibu saya seperti bahasa Jawa. Tapi kalau when we find, because this is based on my experience again, lagi nih, based on my experience. Jadi betul banget, sangat dibutuhkan menemukan atau memilih relevant references for improving our skill in learning English, especially in English. So that's, you also need to find the relevant references. Then we have the fourth one. This is the last point that I'm going to read, that we need to make sure your references will be appropriate or suitable. Jadi appropriate. Kok kayaknya belum pernah denger nih kata appropriate. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. We find you another easy word that you can understand. Ada suitable with your interest and context. Jadi bisa nih dicari apa yang menurut kita tertarik. Contoh nih, mungkin saya ya, Miss Agnes. Kalau Miss Agnes kan sukanya lari nih. Kalau saya lebih sukanya ke cooking. I love eating that much. Now, I love the chef from the foreigner. So that means I also try to learn English. I can also use that reference, the way how I improve my English based on my interest. Can I use that way, Miss Agnes? Course, course, course. You learn English, and Mhm. how to make it more interesting is how to make it more relevant. Sekali Yeah. lagi, contextualize it in this case Yes. will not be the same from one to another. Mm, It's adjustable, we could say ya. Kalau saya misalnya, saya lebih suka apa ya, belajar nonton film gitu ya. It's actually related to the literature, especially maybe related to the kingdom, related to the British royalty. Nah, sekarang yang lagi keluar tuh di Netflix Bridgerton season 3. I am really excited to watch it. Jadi ngelihat bahasa-bahasa, sometimes cuman bikin ini aja latihan misalnya ya, biar lebih paham British accents, kita mm, bisa dengerin dari itu. Misalnya itu. Oh, misalnya Bapak Ibu ada yang lagi pengen belajar mengenai tentang diet misalnya. Contoh nih, contoh. Diet yang bener tuh kayak apa sih gitu ya? Biar nggak ketipu diet-diet sultan atau apa misalnya contoh. Oke. Nah, by learning English, kita coba cari references yang luar. Nah, di situ kan kita belajar, we will learn about, the reading, kita belajar kontennya, tapi di sini kita juga mencari informasi yang lebih legit, yang lebih trusted. It can be having the validations. Bukan artinya saya menganggap bahwa references yang di Indonesia itu tidak baik, bukan.
Tapi kecenderungannya terkadang kita tuh kalau ngelihat gitu ya, referensi di Indo itu kadang cuma kopas. Jadi Yes. sometimes when we look at the references, you have to question. We have to question everything. Emang bener kayak gini ya? Jangan yang Betul. langsung kita terima di internet itu langsung kita terima mentah-mentah. Oh, oke. Misalnya, em, minum perasan air jeruk nipis setiap hari selama 1 bulan, nggak usah makan nasi gitu ya. Nanti bisa langsung turun. Iya, iya, tapi you will less nutrition misalnya. Jangan langsung kita terima mentah-mentah. That's why in this case, finding the appropriate and also the trusted one is really important. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, we can try to contextualize in the process. We will learn, it's which one that will be suitable on you, and also sambil belajar melihat mana references tadi yang cocok gitu. Jadi sampai nomor 3 sampai nomor 4 itu sebenarnya berkaitan, Miss Rida. Okay. So interesting. Like I always mention that the meeting in English series that we have, it's so always interesting, selalu menarik, selalu ada another point of view. That means we also need to find out the trusted. Jadi bahasa yang mudah difahami mungkin referensi yang terpercaya. Jadi tidak asal kita cari referensi di internet lalu kita apply. So it means we also need to find the trusted one. Jadi sambil mencari yang lain and also we find out the trusted one.